Hey everyone, our topic is container loading problem using greedy method. So now we are gonna see about the introduction of greedy. Before going to the topic, what is a greedy algorithm? Greedy algorithm builds a solution part by part, choosing the next part in such a way that it gives immediate response or benefit. And it never takes the choices which are previously taken, which means the previous choices cannot be taken now. And in such a way that its choice can be made of what looks best at the moment. The current, choices which are apt to the current solution can be taken. A greedy algorithm is similar to dynamic programming, which means in dynamic programming, we make decisions at each steps, considering the current problem and the solutions to previously solve the subproblems. Whereas in greedy algorithms, the solutions to subproblems do not have to be known at each stage, and they are short-sighted in their approach. These greedy algorithms are short-sighted in their approach, and they are simple and straightforward, which means the choices can be made at best at the moment. Moving on to the characteristics and features of this greedy algorithm. To construct the solution in an optimal way, this algorithm maintains two sets. One contains the chosen items which are best at the moment, and the other set contains the rejected items which are not chosen best at the moment. And greedy algorithms make good local choices in the hope that they result in optimal solution and feasible solution. This algorithms makes the best choice at every step and attempts to find the optimal way to solve the whole problem. So, what is an optimal solution? An optimal solution can be reached by choosing the optimal choice at each step. Optimal choice in the sense the function reaches its maximum or minimum best value. For example, most profit or least cost. And what is a feasible solution? It is a set of values for the decision variables that satisfies all the constraints in an optimization problem. Other words, feasible solution defines the feasible region of the problem. Now let us move on to the greedy technique example. Here we have a knapsack bag whose capacity is 50 kg. Now we have to fill the bag with the container whose weights are 10, 20 and 30, whose total is 60 kg. It's exceeding the total capacity of the bag because total capacity is 50 kg given. And in this greedy technique example, it leads to optimal solution because we are allowed to take fractions of the item to get fit the container to the knapsack. And then what the value means, we have to carry the knapsack back to different locations and sell away the containers to get profits, which are termed as values. Okay, let's move on to container loading. What is container loading? The greedy algorithm consists of the loading plan of container layer by layer from bottom to position, which means at the initial surface there is no container to be loaded, and the list of available surfaces contains the surface length into width L into W, and the initial height as 0. These are the constraints, and at each step of the algorithm it picks the lowest choosable surface, which means the containers can be loaded at that area, and then determines the type of box to be packed onto the surface, that lowest usable surface, and the rectangle area by procedure select layer. வந்து கண்டெய்னர் ஓவர்லோடிங்கோட அல்காரிதம் பார்க்கலாம். இதோட அல்காரிதம் எப்படி டிசைன் ஆயிருக்குன்னா, நம்ம ஒரு கண்டெய்னர் வந்து ஒரு பெரிய கண்டெய்னர் எடுத்துப்போம் நம்ம. அதோட கெப்பாசிட்டி லைக் ஒரு 70 வச்சுக்கிறோம் வைங்க. அப்புறம் தனித்தனி கண்டெய்னர்ஸ லோட் பண்றோம். 1, 2, 3, 4ன்னு. இப்போ 1ஓட கெப்பாசிட்டி 5ன்னு இருக்கு. 2 ஓடது 6ன்னு இருக்கு. 3 7 இருக்கு. அதெல்லாம் லோட் பண்ண முடியும். ஒரு இதுவா லோட் பண்ணி அந்த பெரிய கண்டெய்னர் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். எவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் பண்ண முடியுமோ. இதுவரையும் இது ப்ரொசீட் ஆகும்னா, இப்போ ஒரு கண்டெய்னரோட கெப்பாசிட்டி வந்து 70 எடுத்துக்கிட்டோமா, 70 60 எடுத்திருப்போம். அந்த 60 விட வந்து தாண்டி இருந்துச்சுன்னா, 65 இருந்துச்சுன்னா, அப்போ வந்து இந்த கண்டெய்னர் வந்து அந்த டோட்டல் கண்டெய்னர் த பிக்கஸ்ட் கண்டெய்னர் கூட லோட் பண்ணுவோம்ல, அதை விட வந்து இதுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம லோட் பண்ணுற கண்டெய்னர், அப்போ கண்டெய்னர் ஓவர்லோடிங்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வரும். ஸோ வந்து அதுக்கு மேலே நம்மளால் கண்டெய்னர்ஸ் லோட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அல்காரிதம் பார்ட்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா, அல்காரிதம் கண்டெய்னர் லோடிங் சி கெப்பாசிட்டி நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் எக்ஸ். இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அதோட இன்புட் பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அல்காரிதமோட இன்புட் பேராமீட்டர்ஸ்னு. அதுதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன். அண்ட் செகண்ட் லைன் வந்து கிரீடி அல்காரிதம் ஃபார் கண்டெய்னர் லோடிங். அது வந்து இந்த டைட்டில்னு வச்சுக்கலாம். இந்த அல்காரிதமோட டைட்டில்னு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் தேர்டு வந்து செட் எக்ஸ் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு 1 இஃப் கண்டெய்னர் சி ஆஃப் ஐ ஐ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 இஸ் லோடட். இப்போ செட் எக்ஸ் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு 1னா அந்த கண்டெய்னரோட வேல்யூ இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல,
செட் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து 1ன்னு வச்சுக்கிறோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் இப்போ எப்போல்லாம் வந்து நம்ம புது கண்டெய்னர் லோட் பண்ண முடியும், அந்த பெரிய கண்டெய்னரில் வந்து எப்போல்லாம் லோட் பண்ண முடியும்னா, இப்போ ஒரு கண்டெய்னரோட வேல்யூ கெப்பாசிட்டி வந்து கேஜி சொல்லுவோம்ல, ஒரு 5 கேஜி இருந்துச்சு. டோட்டல் கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த கண்டெய்னர் எவ்வளோ தாங்கும்னா 60ன்னு வச்சுக்கிறோம்னா, அது வந்து அந்த நம்ம லோட் பண்ணுற கண்டெய்னர் வந்து 1க்கு மேலே இருக்கணும். 1 ஆர் 1 கேஜி ஆர் 1க்கு மேலே இருந்தால் தான் வந்து அந்த 60 கேஜி கண்டெய்னருக்குள்ளே லோட் பண்ண முடியும். அது அப்போ தான் லோட் பண்ண முடியும் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லோட் பண்ணுற கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து அன்சார்ட்டடாக இருக்கும். கேஜி இதாகும், அப்புறம் வந்து வேல்யூ இதாகும். அதெல்லாம் வந்து சார்ட் பண்ணணும் இப்போது. ஸோ வந்து சார்ட் சி கமா நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ்னு கொடுக்குறோம். ஒரு லைன் கொடுக்குறோம். அதான் வந்து 1 2 3 4 5 6 7th லைன். அண்ட் வந்து என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ். அப்புறம் இப்போ வந்து ஃபார் லூப்குள்ளே போகிறோம். I is equal to 1 to n do x of I is equal to 0. ஃபார் I to nனா அந்த I வேல்யூ வந்து 1லேருந்து எவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கோ அது வரையும் நம்ம வச்சுக்கிறோம். இப்போ கண்டெய்னர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் ஒரு 5 6 இருந்துச்சுன்னா அப்போ 1 to 6 வரையும் அந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போ வந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 0ங்கிறது அந்த செட் வேல்யூ சொன்னால ஒரு கண்டெய்னரோட செட் வேல்யூ அதை வந்து நம்ம 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து நம்ம இது கண்டுபிடிக்க போகிறோம், ஆர்டர் ஆஃப் வெயிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா ஐ வேல்யூ 1க்கு எடுத்துக்கிறோம். அடுத்த கண்டெய்னரோட செட்டுக்கு வரோம். ஸோ இப்போ வந்து ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அந்த கன்ஸ்டன்ட் வந்து ட்ரூ ஆகிடுது. டபுள் அண்ட் சி ஆஃப் ஐ ஆஃப் வெயிட் லெஸ்ஸர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு கெப்பாசிட்டி. கெப்பாசிட்டிங்கிறது டோட்டல் கெப்பாசிட்டி. டோட்டல் கெப்பாசிட்டி விட அந்த ஒரு கண்டெய்னரோட அந்த சி ஆஃப் 1 அந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டெய்னரோட வெயிட் வந்து கம்மியாக இருந்து அப்புறம் ஐ இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஈக்குவல் டு என் ரெண்டு கன்ஸ்டன்ட்டும் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வைல் லூப்குள்ளே வரும். வைல் லூப்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா என்எஃப் கெப்பாசிட்டி ஃபார் கண்டெய்னர் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆஃப் ஐ கமா ஐடி. அதுதான் வந்து சி ஆஃப் ஐ கமா ஐடிங்கிறது தான் என்எஃப் கெப்பாசிட்டிங்கிறது சொல்கிறாங்க. அதை என்எஃப் கெப்பாசிட்டி அந்த செட்குள்ளே இருக்கிற என்எஃப் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து என்ன ரிமைனிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் கெப்பாசிட்டி அந்த டோட்டல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கண்டெய்னர் இருக்கும்ல, பிக் கண்டெய்னர்னு சொல்லுவோம்ல, அது மைனஸ் அந்த இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் இண்டிவிஜுவல் கண்டெய்னரோட கெப்பாசிட்டி அது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் ரிமைனிங் கெப்பாசிட்டி வரும். அப்புறம் வந்து அடுத்து இதுக்கு போவோம். அடுத்து ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஐ 2க்கு போகும். 2 இஸ் ஈக்குவல் டு n அந்த மாதிரி செக் பண்ணிகிட்டே வரும். எப்போ வந்து அந்த கண்டெய்னரோட கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கோ, அது அதிகமாகிடுதோ அப்போது லூப் போட்டு வெளியே வந்துடும். வைல் லூப் போட்டு வெளியே வந்துடும். கண்டெய்னர் ஓவர்லோடிங்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்துடும். நான் இப்போ என் ஃப்ரெண்டு ராகுல் வந்து கண்டெய்னர் ஓவர்லோடிங் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான். Okay guys, now we are going to see what is known as container loading problem and how greedy approach is useful for this problem. The problem is we have to load as many number of containers into cargo without exceeding its total capacity. The input will be given to us R, the cargo capacity is C and the number of containers we have to be load is M. Weight of each container is Wi. Now we have to find what are the containers should be added into cargo so that its capacity should not exceed its maximum limit. Okay. Greedy algorithm provides simple solution to load containers in increasing order of weight. Now let xi represents solution vector which can take value either 0 or 1. xi is equal to 1 says that ith container is loaded into the cargo. xi is equal to 0 says that ith container is not loaded into the cargo. Now we have to load cargo in way that total weight added to cargo should not exceed its limit and also we try to load as many as possible. Okay, in this example the capacity of the cargo is given as 400 and the number of the container is 8. Weight of each container is given in the table. Now we have to see which container should be added to cargo without exceeding its capacity. In the solution, among 8 containers, W7 is chosen, which is less than all of the containers. W7 weight is 20, which is less than 400. So we add W7 into the cargo.
Next container which is lesser have to be chosen. Now in this case we can select either W3 or W6, but we can choose W3 whose weight is 50. It is added with the weight of W7, it becomes 50 plus 20 becomes 70, which is less than 400. So W3 is also added into the cargo. Now next I choose W6 whose weight is 50. By adding it into the cargo, the total weight becomes 70 plus 50 becomes 120, which is less than cargo's capacity. So we can load it to cargo. Next W8 is chosen and its total weight is checked. Each and every time the container is loaded into the cargo, we have to check total weight is less than maximum weight of the container. Now we repeat this process until maximum capacity is reached. Now the solution is given as W1 container is loaded, W3 is loaded, W5 is loaded, similarly W6, W7, W8 is loaded, which is given as an optimal solution in table format. Finally, a greedy algorithm provides solution for this problem in a simple manner. And the time complexity for the container loading program is big O of n log n. Okay guys, thank you.